Uganda, which carried the burden of Rwanda's internal yikoreye umutwaro w'ibibazo by'u Rwanda imyaka myinshi, and was even blamed for that. Ndetse bakanaregwa kubitera. The leadership and the people of Ethiopia ubuyobozi bwa Eritrea na Ethiopia bwadufashije mu gutangira kwiyubaka icyo gihe. In fact, Prime Minister Abiy Ahmed, Minisitiri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed, who is here, yari hano, even served as a young peacekeeper akiri umusore mu butumwa bw'amahoro Genocide ikirangira. There is Kenya, hari Kenya, Burundi, the Democratic Republic of Congo, na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, hosted large members bacumbikiye impunzi z'abanyarwanda benshi of Rwandan refugees and gave them a home. Babaha aho bitaga iwabo. Tanzania nayo and also played a unique role yarabikoze, bongeraho n'umwihariko mu bihe by'ingenzi, harimo no kwakira imishyikirano y'amahoro ya Arusha. And here ahangaha ndagira ngo mvuge by'umwihariko nyakwigendera Perezida Julius Nyerere nk'uwubatse uwo musingi. Repubulika ya Congo yatubaye hafi mu kongera kubaka igihugu n'ibindi. Many of the countries represented here today also sent ntitwakwibagirwa n'ibindi bihugu bihagarariwe hano batanze abana babo mu butumwa bwo kubungabunga amahoro mu Rwanda. Abo basirikare ntabwo batereranye u Rwanda. Ni umuryango mpuzamahanga wadutereranye, yaba ari ukubera ubugwari cyangwa agasuzuguro. Mu baraha uyu munsi ndashimira madamu umukobwa wa Kapiteni Mbaye Diagne wo muri Senegal, waguye nk'intwari akiza abanyarwanda. At the United Nations Security Council in 1994, mu kanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye mu 1994, came from abahagarariye Nigeria, the Czech Republic, Repubulika ya Czech, and even as far away as ndetse no hirya kure their ambassadors New Zealand bahagaze ku kuri. Abari bahagarariye ibyo bihugu bagize ubutwari bwo kwita Genocide icyari cyo, and resist political pressure banga igitutu cya politiki from more powerful countries to hide cyo guhisha ukuri ibihugu bikomeye byabashyiragaho. Ambasaderi Ibrahim Gambari wa Nigeria, and Czech ambassador Karol Kovanda, na ambasaderi Karol Kovanda wa Repubulika ya Czech, and we applaud you. bari hano uyu munsi hamwe natwe, turabashimira cyane. Even in countries where government policy was no mu bihugu aho politiki ya leta yari ku ruhande ruhabanye n'amateka, both during the genocide and even after, muri Genocide ndetse na nyuma yayo, there were always individuals hari abantu bahagaze ku kuri for their honesty and humanity. no kuba umuntu.
we shall always be grateful. Tuzabashimira iteka ryose. We also appreciate turashimira kandi ubufatanye bufatika twahawe n'abafatanyabikorwa mu myaka 30 ishize mu Burayi, Amerika, Aziya n'imiryango myinshi mpuzamahanga n'abagira neza. A notable example of solidarity came to us. Urugero rw'ubufatanye rugaragara rwavuye muri Afurika y'Epfo, one among many. Rumwe muri nyinshi. Indeed, the entire arc of our continent's hopes icyizere and agonies n'akababaro in those few months of 19 by'umugabane wacu byagaragaraga muri ayo mezi make yo mu 1994 ubwo Afurika y'Epfo yahagarikaga ivangura bwoko na Nelson Mandela gatorwa nka perezida. Mu Rwanda harimo gukorwa Genocide ya nyuma y'ikinyejana cya 20. Afurika y'Epfo nshya yishyuriye abaganga bo muri Kiba baje kudufasha kubaka inzego z'ubuzima zari zarasenyutse, inafungura imiryango ya kaminuza zabo, abanyeshuri b'Abanyarwanda biga batanga amafaranga nk'abene igihugu. Mu magana y'abanyeshuri bagize amahirwe yo kwigira ku buntu bwa Afurika y'Epfo, bamwe bari imfubyi barokotse Genocide, abandi bari abana b'abayikoze, ndetse hana batakiri n'abatari kimwe muri ibyo. Benshi muri bo n'abayobozi mu nzego zitandukanye mu gihugu cyacu. They live a completely new life. Uyu munsi ubuzima bwabo bwarahindutse. What lessons have really been learned about? Na yahe masomo twize kuri kamere ya Genocide n'agaciro k'ubuzima? I want to share a personal story. Ndagira ngo mbabwire inkuru ntaragira uwo nyibwira. My cousin, in fact, a sister, Florence, mushiki wanjye wo kwa data wacu Florence, worked for the United Nations Development Program in Rwanda for more than 15 years. Yamaze imyaka irenga 15 akorera UNDP mu Rwanda. Genocide imaze gutangira, yaheze mu nzu ye hafi y'ikigo cya gisirikare cya Kigali hamwe n'umwisengeneza we n'abandi bana n'abaturanyi bose bagera kuri 12. The telephone in Francis' house, telefone yo mu nzu ye still worked, and I called her several times. Namuhamagaraga kenshi kuri satellite telefone yanjye. Each time we spoke, uko twavuganaga, she was more desperate. Niko yarushagaho kwiheba. But our forces ariko ingabo zacu could not reach the area. Ntabwo zashoboraga kugera muri ako gace. When the command of the UN peacekeeping mission, ubwo komando y'ingabo za Loni zo kubungabunga amahoro, where I was in Mulindi, General Dallaire yaje kundeba ku Mulindi, I asked him to rescue, namusabye gutabara Florence. He said he would try. Yambwiye ko azagerageza. The last time I talked to her,
inshuro ya nyuma navuganye nawe I asked her if anyone had come namubajije niba hari umuntu wamugezeho and started crying. yambwiye ko ntawe atangira kurira. Then she said, hanyuma arambwira ati Paul, you should stop trying to save us. reka gukomeza gushaka kudukiza. We don't want to live. nta nubwo tugishaka kubaho. I quickly understood what she was saying. ahise numva ibyo ashaka kuvuga. And she hung up. At that time, icyo gihe I had a very strong heart, nari mfite umutima ukomeye, but it weakened a bit ariko byanciye intege because gake I understood kuko numvise what she was trying to tell me. icyo yageragezaga kumbwira. On the morning of May 16th, mu gitondo cyo kwa 16 Gicurasi, following a month of torture, nyuma y'ukwezi kw'iyicwa rubozo, they were all killed, bose barabishe except uretse one niece, umwisengeneza umwe escape, and thanks to washoboye gucika. it later emerged that a Rwandan working at byaje kugaragara ko umunyarwanda wakoraga muri UNDP yagambaniye bagenzi be b'abatutsi abwira abicanyi. Witnesses abatangabuhamya remember him celebrating Florence's murder the night after the attack. bibuka ko ijoro ryakurikiye icyo gitero yishimiye ko France yishwe. yakomeje imirimo ye muri UN imyaka myinshi, nubwo ibimenyetso bimushinja byagaragaye. arakidegembya, bakaba mu Bufaransa. I asked General Dallaire what happened. Nabajije General Dallaire ko byagenze. He said that his soldiers yambwiye ko abasirikare be basanze bariyeri y'interahamwe and so they turned back hafi y'inzu ye, like that. barahindukira bisubirirayo. Meanwhile, muri icyo gihe he conveyed to me a note yanzaniye ubutumwa from the United States ambassador bw'ambasaderi w'Amerika to protect diplomats and foreign teka ko tugomba kurinda abo badiplomate n'abasivile b'abanyamahanga by road to Burundi bahungaga bajya i Burundi from attack by the militias. banyuze mu nzira y'umuhanda ngo baticwa n'interahamwe. Things happened same time. I don't need to be instructed to do something that ntabwo byari ngombwa kumbwiriza gukora ikigomba gukorwa n'undi. That's what I was going to do. But the militias ran away, or rather peacekeepers ran away from militias, were manning a roadblock. I do not blame General Dallaire. ntabwo narenganya General Dallaire. ni umuntu mwiza wakoze ibyo yashoboraga gukora mu bihe bibi cyane, ariko muri iryo tandukaniro ry'izo ngero zombi
Nevertheless, nabonye agaciro guhabwa ubuzima bw'abantu batandukanye. the two cases, I took note of the value that is attached to different shades of life. In 1994, mu 1994 all Tutsi were supposed to be completely exterminated. abatutsi bose bagombaga kwicwa bagatsembwa bakarangira. The killings that had forced me and hundreds of thousands of others into exile 3 decades before had not been sufficiently thorough. kuko ngo ubwicanyi bwabaye imyaka 30 mbere ya jenoside bwatumye inge n'amagana y'ibihumbi by'abandi tuba impunzi butakoze uko byari bikwiye. Niyo mpamvu n'impinja zishwe ngo batazakura bakaba ingabo. Rwandans will never, Abanyarwanda any country ntabwo bazigera bumva impamvu igihugu icyo ari cyo cyose about who was targeted in the genocide. cyakomeza kwanga kumva nkana abo jenoside yari yibasiye. Such ambiguity mu by'ukuri uko kudasobanura neza a form of denial nabyo ni uburyo bwo guhakana jenoside in and of itself. kikaba ubwacyo And Rwanda ari icyaha will always u Rwanda ruzahora ruhanganye nacyo. When the genocidal forces fled to Zaire, now bw'ingabo z'abajenosideri zihungiye muri Zaire witwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Nyakanga 1994 bafashijwe n'amahanga yarabashyigikiye to complete the genocide. Barahiye ko bazagaruka kurangiza jenoside. They conducted hundreds bagabye ibitero by'iterabwoba mu Rwanda over the next 5 years. mu myaka 5 yakurikiye bibasira abarokotse jenoside n'abandi banyarwanda banze guhungana nabo bitwara ubuzima bw'ibihumbi by'abantu. The remnants of those forces are still in Eastern. Bamwe muri abo barwanya ibiterabwoba baracyari mu burasirazuba bwa Kongo aho bashyigikiwe na leta in full view of the United Nations. Ngabo za Loni zo kurinda amahoro zibireba. Their objectives intego zabo ntabwo zahindutse. And the only reason this group kandi impamvu akagatsiko today known as FDLR ukitwa FDLR has not been disbanded kataraseswa is because their continued existence nuko kubaho kwabo some unspoken interest. Ibiri mu nyungu zitavugwa za bamwe. As a result, ikivamo nuko amagana y'ibihumbi by'impunzi z'abanyekongo b'abatutsi baba hano mu Rwanda no mu bindi bihugu bibagiranye. Akaba nta gahunda ihari yo kubacyura mu mahoro. Have we really learned? Se hari amasomo twize koko? We see too many actors, tubona abantu benshi, even some from Africa, ndetse n'abo muri Afrika,
getting directly involved as babyinjiramo mu gihe politiki y'amoko ishyirwa imbere, and ethnic cleansing itsemba ry'amoko ritegurwa practiced. rikanashyirwa mu bikorwa. What has happened to us? Ni iki cyatubayeho? Is this the Africa we want to live in? Iyi ni Afurika dushaka kubamo? Is this the kind of world we want? Iyi niyo si twifuza? Rwanda's tragedy is a warning. Icyo tuvuga tubaburira, the process of division and extremism nuko inzira y'ubutagondwa n'amacakubiri iganisha kuri Genocide can happen anywhere ishobora kuba ahariho hose left unchecked. Niba ibyo tubabwira biduha agaciro. Mu mateka Survivors of mass atrocities are always abarokotse amarorerwa n'ubwicanyi bikabije to censor themselves bahora batezweho guceceka, or else be erased and even blamed gucunga ibyo bavuga, for their own misfortune. bitabaye ibyo bagasibanganywa ndetse bakaregwa kwikururira ibyago bibabaho. Ubuhamya bwabo ni ikimenyetso cy'ubufatanyacyaha, and it unsettles the fictions kandi bunyomoza ibyo bahimba, bibwira ko bituma umutimanama w'abatuma bibaho n'abarebera utekanye. The more Rwanda takes full responsibility for its own uko abanyarwanda bafata inshingano zo kurinda umutekano n'agaciro byabo, the more intensely niko kurwanya the established truth ukuri about the kwa Genocide no kuyihakana nabyo byiyongera. Over time, uko igihe gihita in the media controlled mu by bitangazamakuru bifitwe n'abakomeye muri iyi si, in this world, victims are rebranded as villains, abahohotewe bagahindurwa abagome, and even this very moment ndetse no muri uyu mwanya wo kwibuka as a mere political, ntibawuha agaciro ahubwo bakavuga ko ari amayeri ya politiki gusa. It is not. Ntabwo ari byo. It never has been. Ntabwo byigeze bibaho. Our reaction to such a hypocrisy kuri twe ni ukuyobya uburari kandi si byo kwihanganirwa. We commemorate because those lives twibuka kuko ubuzima bw'abavukijwe bufite agaciro kandi koko ejo hazaza hafite agaciro kurushaho. Abanyarwanda ntabwo bashobora kutita ku mpamvu nyamukuru zateye Genocide. We will always pay maximum attention. Tuzahora tubyitaho cyane, even if we are nubwo twaba turi twenyine. But what we are seeking ariko icyo dushaka is solidarity n'ubufatanye and partnership to recognize and confront no kumenya these threats no guhangana n'ibibazo hamwe as a global community. Nk'umuryango mpuzamahanga. I'll tell you another story. Ababwira indi nkuru. One night, ijoro rimwe, in the later days of the genocide, mu minsi ya nyuma ya Genocide, I received a surprise visit past midnight
from General Dallaire. Komanda w'ingabo za Loni General Dallaire yarantunguye ansura ijoro saa sita z'ijoro yanzaniye ubutumwa bwanditse n'ubu mfite kopi yabwo from the French general commanding the force that France had buvuye ku mujenerali w'umufaransa uyoboraga ingabo zabo zari zimaze kugera mu burengerazuba bw'u Rwanda. Operation Turquoise. The message said ubutumwa bwavugaga ko that we would pay a heavy price tuzatanga igiciro kinini ingabo zacu if our forces dared to try to capture the town nizigerageza gufata umujyi wa Butare mu majyepfo. So and General Dallaire gave me additional advice. And General Dallaire in fact he said that the French had yambwiye ko abafaransa bafite za kajugujugu z'intambara every kind of heavy weapon, imbunda nini zikomeye z'ubwoko bwose, and therefore were prepared kandi ko biteguye kuzikoresha if we did not comply. nitutubahiriza ibyo bategekaga. I asked him whether nabaje Dallaire French niba abasirikare b'abafaransa bava amaraso nkatwe. I asked him whether we have blood in our bodies. Then I thanked him naramushimiye and told him that he should just go and have rest and sleep and have his sleep. mubwira ko agenda akaruhuka after giving after informing the French that our response akabwira abafaransa ko igisubizo would follow cyacu kizakurikira. And it did. I immediately radioed the commander of the forces that ako kanya nahamagaye kuri radiyo umuyobozi w'ingabo zacu muri ako karere. That area is called Fred Ibingira. Fred Ibingira. And told him to get ready. mubwira ko yitegura gutera. And move to fight. We took Butare, which we were being warned not to enter. We took that town at dawn. twafashe umujyi Butare mu museke. Within weeks, the entire country had been. ibyumweru bike igihugu cyose cyari cyafashwe. And we began rebuilding. akazi ko kucyubaka We karatangira. did not have the kind of arms that were being used to threaten us. twari dufite izo ntwaro zakoreshwaga mu kudutera This is ubwoba. our land. This is our country. Those who bleed will bleed over it. We had lost all fear. Each nta bwoba challenge twari tugifite. or indignity just made us
buri kibazo cyangwa gasuzuguro byaduhaga izindi mbaraga. After the genocide, nyuma ya Genocide, we faced the puzzle of how to prevent it from recurring. twagize ikibazo cy'uko twakumira Genocide ntizongere kuba. There were 3 broad lessons we learned as a result of our experience. hari amasomo 3 twize bivuye mu byo twanyuzemo. irya mbere, only we as Rwandan nk'abanyarwanda and Africans n'abanyafurika can give full value to our lives. ni twebwe ubwacu twaha ubuzima bwacu agaciro bukwiye. We cannot ask others n'ubundi ntabwo twasaba abandi African lives guha ubuzima bw'abanyafurika agaciro more highly than we ourselves do. karuta ako tubuha ubwacu. That is the root of our duty to preserve memory iryo ni ryo shingiro ryo kwibuka and tell our history no kuvuga amateka yacu as we lived it. nk'uko twayabayemo. Second, irya kabiri, never wait for rescue ni ukudategereza ko hari undi uzagutabara cyangwa ngo usabe uruhushya rwo gukora igikwiye to protect people. kugira ngo urinde abantu. And that's why some people must be joking when they threaten us with all kinds of things and they don't know what they are talking about. But in any case, that's why Rwanda participates proudly. ariko niyo mpamvu Rwanda rwitabira ubutumwa bwo kubungabunga amahoro aho bikenewe. Assistance to African brothers and sisters no gufatanya n'ibindi bihugu mu buryo bw'amasezerano iyo tubisabwe. Third, irya gatatu, stand firm against the politics of ethnic populism. shikama urwanye politiki ishingiye ku moko uko yaba iteye kose. Genocide is populism in its purified form. Genocide no gushaka gushimisha ubwoko bumwe wangisha ubundi, kubera ko ibiyitera ari politiki must be as well. n'ibisubizo nabyo bigomba kuba For that reason, politiki. our politics kubera iyo mpamvu politiki yacu is not organized on the basis of ethnicity or religion. ntabwo ishingiye ku bwoko cyangwa And idini, it never will be again. kandi ntabwo izongera kubishingiraho. The life of my generation has been ubuzima bw'abo mu gihe cyanjye of genocidal violence. habayemo isubiramwo ry'ubwicanyi bwa Genocide Intervals buri myaka 30 from the early uhereye 1960 to 1994 mu 1994 to the signs we see kugeza ku bimenyetso tubona muri aka karere ubu ngubu muri 2024. Only a new generation of young people have the ability urubyiruko nibo bonyine bafite ubushobozi bwo kugarurira igihugu ubuyanja no kugikiza nyuma ya Genocide. umurimo wacu ni ukubaha umwanya n'ibikoresho kugira ngo bacire iryo garuka ry'ubwicanyi, kandi barabikoze. What gives us hope and confidence ikiduha icyizere are the children n'abana we saw in the performance area, twabonye mu kanya bakina, cyangwa urubyiruko rwashyizeho urugendo rwo kwibuka ruri bube mu masaha ari imbere. Nearly 3/4
of Rwandans today hafi are bitatu under bya age kane by'abanyarwanda bari hasi y'imyaka 35 y'amavuko. They either have no memory of the genocide Ntabwo bibuka jenoside or were not yet born. cyangwa ntabwo bari bakavutse. Our youth are the guardians of our future. Urubyiruko rwacu nibo barinzi b'ejo hacu. And the foundation of our unity. N'umusingi w'ubumwe bwacu. With a mindset that is totally different. Bafite imyumvire itandukanye The generation before. N'ibisekuru byababanjirije. Today, uyu munsi, it is all Rwandans who have conquered fear. N'abanyarwanda bose batsinze ubwoba. Nothing can be worse than what we have already nta cyaba kibi kuruta ibyo twanyuzemo. This is a nation Iki ni igihugu million people cy'abantu miliyoni 14 who are ready biteguye confront any attempt guhangana n'icyari cyo cyose backwards. cyashaka kudusubiza inyuma. The Rwandan story shows how much power Amateka y'u Rwanda yerekana imbaraga within them. Abantu bifitemo. Whatever power you do have, Imbaraga ufite izo arizo zose use it ukwiye kuzikoresha kuvuga ukuri and do what is right. no gukora ibikwiye. During the genocide, people were sometimes Muri jenoside abantu rimwe na rimwe bahabwaga uburyo for a less bwo guhitamo painful death. kwishyura ngo bapfe There is another story. batababaye cyane. Hari inkuru I learned about numvise icyo gihe it always sticks in my mind. yangumye mu mutwe. About a woman at a roadblock Iyo mugore kuri bariyeri in her final moments. mbere y'uko yicwa. She left us a lesson that even Yadusigiye isomo buri Nyafurika should live by. akwiye kugenderaho mu buzima bwe. African should live by this lesson. When asked by the killers how